Today we are going to discuss about 8051 microcontroller features and its architecture. Already we know that what is a microcontroller. Microcontroller is a single chip microprocessor system which consists of CPU, data and program memory, serial and parallel IO ports, timers and external as well as internal interrupts. So, microcontroller means it's a single chip. In that chip, it containing a CPU, then memory. There are two types of memories are the data memory and program memory, and serial and parallel IO ports are the timers and external and internal interrupts. These all contents are integrated into a single chip. So this chip can be referred as a entire computer. So whatever components in a computer almost present in this single chip. So we can say that a microcontroller is an entire computer manufactured on a single chip. This is a figure shows the CPU memory. There are two types of memory, RAM and ROM, and IO port, timers and serial port. All are integrated on a single chip. So this is known as microcontroller. MUSI is name as MUSI. MUSI. Microcontroller is shortened as written as MUSI. Then next one, what are the features of a microcontroller? It is a 8051 is a 8-bit microprocessor. There is an important one. It is a 8-bit microprocessor and it was developed by Intel and it is mainly used in embedded systems, and it consists of standard on-chip peripherals. So we know that all the peripherals are integrated on a single chip. So it is known as on-chip. That is, the all components are integrated on that chip, and it consists only on chip peripherals. What are the peripherals here? Timers are the counters, 4 kilobytes of on-chip program memory and data memory. There are two types of memories are there. One is program memory and another one is data memory. So what is the size of a program memory? Program memory size is 4 kilobytes and data memory size is 128 bytes. What is program memory? It stores the programs. And what is data memory? It stores data. So the size of the data memory is 128 bytes and the size of the program memory is 4 kilobytes, and they contain timers and counters, and it has separate space for program memory and data memory. So program memory and data memories are stored in different memories, and it has 128 byte of data memory that are accessible directly by its instruction. So using some instruction we can directly access the data memory. So data memory size is 128 bytes. Then here pointed all the features. Here 8-bit microcontroller. First point is 8-bit microcontroller and it is developed by Intel in 1980. It has a 40-pin IC. So this is an IC. 8051 is an IC that containing 40 pins. So total 40 pin IC. And what is the
and it has an address bus. What is the size of the address bus? It is a 16-bit address bus and 8-bit data bus. So 8051 has 16-bit address bus and 8-bit data bus. And there is a program memory. There are two types of memory, program memory and data memory. And here the program memory is stored in ROM and its size is 4 kilobytes. And internal data, that is data memory, is stored in RAM and its size is 128 bytes. Suppose program memory are the programs are stored during the manufacturing time, so it's stored in a ROM. ROM is read-only memory. Once we write the program, then it can only read. So its memory requirement is 4 kilobytes. Data means data may be changed during the execution of that program. So it will be 128 bytes. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മൈക്രോ ഓവൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മൈക്രോ ഓവൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് അതെന്തെല്ലാം ഫങ്ഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രോഗ്രാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിന് എത്രയാണ്, എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഓരോ വർക്കിങ്ങും, എത്ര, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്ര റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം, അതെങ്ങനെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ റൊട്ടേഷൻ, അതിൽ ഓരോ ഫങ്ഷനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഓൾറെഡി മാനുഫാക്ചറിങ് ടൈമിൽ എഴുതിയിരിക്കും. നമ്മൾ ഒരിക്കൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പ്രോഗ്രാം റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, ഒരിക്കൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിൽ ഡേറ്റ മാറ്റാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഒരു മൈക്രോ ഓവൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ടൈമിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ 20 മിനിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. നെക്സ്റ്റ് ടൈമിൽ എന്തായിരിക്കും ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക, ചിലപ്പോൾ 30 മിനിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ എനിക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ ചിലപ്പം വൂളായിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക, ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വാഷിംഗ് ആണെന്നുള്ളത്. ചിലപ്പം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്കിൻ കെയർ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പം സെലക്ട് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ക്വിക്ക് വാഷ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സ്പിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഡേറ്റ, അതെല്ലാം ഡേറ്റയാണ്. ഓരോ ടൈമിലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റാസാണത്. സ്പിന്ന്, അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ, അതെല്ലാം ഡേറ്റാസാണ്. അപ്പം ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ ആ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ സമയത്തും എന്ത് ചെയ്യും, ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അതെവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത്, റാമിലാണ്. സോ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി. Then it has four IO ports are there. Each IO port has 8 bits. സോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനിലാണെങ്കിൽ ആ വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്ത് ചെയ്യണം, എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും നമുക്കറിയാം മൈക്രോപ്രോസസ്സർ ഒരു സിംഗിൾ ചിപ്പാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കീപാഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കീപാഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഓരോന്നും സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ആ കീപാഡ് നമുക്ക് ഈ ഡിവൈസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിസ്പ്ലേ പാനൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ മൈക്രോ കൺട്രോളറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് IO പോർട്ട്, ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട്. അപ്പം 8051 സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എത്ര IO പോർട്ട്സ് ആണ്, ഇറ്റ് ഹാസ് സപ്പോർട്ട് 4 IO പോർട്ട്സ് ആൻഡ് ഈച്ച് IO പോർട്ട്സ് ഹാസ് ഹൗ മെനി ബിറ്റ്സ്, ഇറ്റ് ഹാസ് 8 bits. So total how many, 8. There are 4 ports are there and each port has 8 bit, so it is 32. 8 into 4, 32 bits IO lines are there, or 32 IO lines are there. Then next there are 2 timers are there, and 2 timers each has 16-bit timers. And there is, for serial communication, there is a serial interface communication is there, and we can support external data and program memory space. And how many memories can be supported, up to 64 kilobytes memory external. For some cases we record external memory,
the internal memory, on chip memory is not enough for storing some program or data. So that time we require external memory. So that external memory, a data memory and program memory, can be supported by the 8051. Up to 64 kilobytes of external code and data memory can be usable. Then it can 210-bit addressable location has the locations are there. So next, the internal memory consists of on-chip ROM and on-chip data RAM. Already specified here, it has internal RAM and internal ROM. And internal memory, so internal memory means on-chip ROM and on-chip RAM are there. And memory space for program and data are separately implemented. And the power supply is required is to operate this 8051 is plus 5 volt, and the memory, IO ports and one serial port and timers are all on single chip. And there are interrupts are there. How many interrupts are there? 6 interrupts are there, and 2 are external. From out of 6, 2 are external, the remaining 4 are internal, and it has priority levels. Then it operates, 8051 operates in 2 power modes. One is low power idle mode and power down mode, and it has 21 special function registers. So the special function registers is SFR. So it is a special function registers.